Right. Good evening. Good evening, miss. Good evening, miss. ஒரு 2 minutes wait பண்ணுங்க மெட்டாவாக join ஆகட்டும். Good evening. Okay. Right. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ஒரு PDF ஷேர் பண்ணேன்னு யாரு பாத்துனீங்க? இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் மிஸ். தானே சும்மா பார்த்து கொண்டு போனேன். பாத்துனீங்க. அப்ப ஒருத்தர் வாசிக்கல. மிஸ் நிறைய PDF பண்ணியாரோ. அது ஒரு டாபிக்ஸ்ல இருக்கு. ஆமா. ஓகே, இப்ப மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் சரியா? இன்னைக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டி. நாங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன படிச்சிருந்தாங்க? Continuous. Past continuous. Negative forms. Question negative. ஆக்டிவ் வாய்ஸ் எழுதிட்டு வர சொன்னான். எழுதினீங்களே? இங்க 2-3 பேருக்கு போட்ட மாதிரி இருக்கு. மிச்சாக்கள் போடையல. மிஸ் போட இல்ல. நான் கயான்சி நான் ஒரேடியா தான் ஜாயின் ஆயிருக்கோம். எழுதி வச்சிருக்கோம் மிஸ். எழுதி வச்சிருக்கோம் மிஸ். சொல்றோம் நாங்க சொல்றீங்கடா சொல்லுங்க. எனக்கு போட்டோ எடுத்து போட்டு விடுங்க என்ன? ஓகே 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 ஓகே. இப்ப இன்னைக்கு வந்து அந்த PDF வாங்க பாக்குறேன். இன்னைக்கு நாங்க லெசன் 21 பார்க்கணும். ரைட்.
உங்களுக்கு அப்ப எக்ஸாம்னு சொன்னேன்னா 30 கிளாஸ் முடிய 30 class. 30ல உங்களுக்கு எக்ஸாம். ஓகே ரைட். உங்களுக்கு மிஸ் எக்ஸாம் சரியா உங்களுக்கு 30 இந்த லெசன் இன்னைக்கு 21 லெசன் 30 முடிய எக்ஸாம். அதாவது 9 கிளாஸ் முடிய எக்ஸாம். ஓகே ஓகே மிஸ். எஸ் எஸ். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? Yes, ma'am. Yes, miss. ஓகே. மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். வீக்கெண்ட் அப்ப வீக்கெண்ட் என்ன? வீக்கெண்ட்னா சண்டே ஞாயிறு இறுதி ஞாயிறு, வாரத்தின் இறுதி ஞாயிறு. இறுதி வீக் டேஸ் என்ன? கிழமை கிழமை கிழமை. ஓகே. அப்ப வீக்கெண்ட் கிழமைண்ட முடிவு. அப்ப கிழமைண்ட முடிவு நாள் ஞாயிறு, சனியும் ஞாயிறு. அதுதான் வீக்கெண்ட்னு சொல்லுவோம். ரைட். அப்ப மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். அப்ப நீங்க போன கிழமை என்ன செஞ்சீங்க? சரியா? ஹவ் வந்து எப்பவுமே ஹவ் வாட் அதெல்லாம் முன்னுக்கு வந்தா அது எப்படி என்ன ஃபார்மேட்ல வரும்? கேள்வி ஃபார்மேட். வெரி குட். என்ன கேள்வி கேட்கிற மாதிரி வரும். WH क्वेश्चंस எல்லாம் முன்னுக்கு வந்துச்சுன்னா கேள்வி கேள்வி. ஆனா அதுவே வசனத்துக்குள்ள வந்துச்சுன்னா தொடக்கமா இருக்கு வசனத்துல. அதுக்கு அர்த்தம் ஹவ் அண்ணா என்ன? எப்படி எப்படி. அப்ப அந்த ஃபார்மேட்ல வாசிக்கிறது. சரியா? திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்பெண்ட் மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். இப்படித்தான் என்னுடைய லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் Culture. It started on Friday evening. அப்ப இங்க பாருங்க என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு? past tense. ஏன் past tense என்ன? Last weekend. லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். அப்ப என்ன verb யூஸ் பண்ணுவீங்க? verb to. Very good. It started on Friday evening. இப்போ ஒரு நாளை சொல்லக்கல என்னன்னு சொல்லுவோம்? on Friday, on Monday. சரியா? அப்ப கிழமை நாளை சொல்லக்கல என்ன on யூஸ் பண்ணுவான்? மந்த்க்கு மிஸ் Monday, on Monday. மந்த்க்கு on January. on okay right. அப்ப it started on Friday evening. அப்ப என்ன இது ஸ்டார்ட் பண்ணது? Friday evening. வந்து ஒரு conjunction. என்னது? அது ஒரு conjunction. அந்த conjunction எங்க வரும்னு சொன்னா ரெண்டு வசனத்துல இணைக்கைகள். ஆனா இப்ப உங்களுக்கு நான் conjunction படிப்பிக்கல தானே? ஞாபகம் வச்சு because எல்லாம் ஒரு conjunction. அத மாதிரி தான் இந்த although. ரைட். அது ஞாபகம் வச்சிருங்க. although என்ன மிஸ்? although இதெல்லாம் வாசிக்க although. சரியா? although I finish it. என்றால் I finished it முடிஞ்சது. I finished my school after 1 o'clock. Right. I stayed at school. பாருங்க சின்ன இடத்தை சொல்லிக்கல at school. I stayed at school for another 2 hours. I do my homework. பதிலா என்ன வந்திருக்கு? 2 hours. I did simple past. I did my homework. I do under the past in I did my homework. Did my homework in our school library. Yeah. I had to write an assignment about second போற பற்றி எனக்கு அசைன்மென்ட் எழுத வேண்டி இருந்தது. It was terrible for me. Terrible and
பயங்கரமா என்ன கொடூரமா எனக்கு அது it was terrible for me because I don't like history at all. என்ன அது எனக்கு ஒரு ஒரு தலாடின்னு சொல்லுவோம். எனக்கு இந்த ஹிஸ்டரி பிடிக்காது. I don't like history. இங்க என்ன பிள்ளைங்க கவனிக்கணும்னு சொன்னா இங்க வாஸ் வருது ரைட். வாஸோட ஏன் இங்க டெரிபிள் வருது ஐஎன்ஜி சேரல. அதத்தான் கேப்போம் மிஸ். நீங்க சொன்னீங்க ஐஎன்ஜி இப்படி பி வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்ந்தா Past தானே மிஸ். பாஸ்ட் தானே. ஓகே வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ரைட். இப்ப டெரிபிள் என்னது verb இல்லாத adjective. ஓகே அதோட இங்க பாருங்க இங்க was வருது, இங்க did வருது, இங்க don't வருது. அது இல்லையன்றதுக்கா இல்ல இல்ல என்ன மிஸ் கேக்குறீங்க? இப்ப இங்க எல்லாம் past வருது, ஏன் இங்க மட்டும் presentல வருது? அது எப்பயும் இவருக்கு என்ன ஹிஸ்டரி எப்பவுமே பிடிக்காது, வளமையா பிடிக்காது. வளமையாவே எனக்கு அது பிடிக்காதுன்றதுக்கு என்ன டென்ஸ் பாவிப்போம். அப்ப அதனால நீங்க என்ன சொல்ற, இட் வாஸ் டெரிபிள் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஐ டோன்ட் லைக் ஹிஸ்டரி at all. எனக்கு எப்பவுமே ஹிஸ்டரிய பிடிக்காது. அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ், அதாவது நாங்க வழக்கமா செய்யற செயல், வழக்கமா எனக்கு இதுதான் என்ற மாதிரி சென்டென்ஸ் நாங்க என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், பிரசன்ட். அதனாலதான் நீங்க என்ன வருது, don't. சரியா? Okay. My last I came back home for dinner. அதனால டின்னருக்கு வீடு திரும்பினேன். We had a tomato soup and pancake with chocolate. அப்ப பாருங்க we have and நான் சாப்பிடுறது என்ன சொல்ற, have இல்லது take. And then past everybody we had a tomato soup and pancake with chocolate. After dinner I was free. I can பாருங்க I could right. I could go to our garden and read a book. Right. இங்க பாருங்க ஒரு என்ன இது அந்த புட் என்னன்னு சொல்றது, modal verb. அவ modal verb ஓட verb சேரக்கு என்ன வருது, verb 2 வருது, verb 1. Right, very good. I could go to our garden and read a book. I am reading. மிஸ் இந்த தமிழ் எதுக்கு சொல்றீங்க? I could go to our garden and read a book. நான் தோட்டத்துக்கு போய் தோட்டத்துக்கு போக முடியுமா இருந்தது, புத்தகம் வாசிப்பது. வெரி குட். என்னுடைய தோட்டத்துக்கு போகக்கூடியதா இருந்தது, நான் புக் வாசிக்கிறேன். எங்களுடைய தோட்டத்துக்கு என்ன போக முடியுமா இருந்தது, புத்தகம் வாசிப்பது. எந்த தோட்டத்துக்கு போகக்கூடியதாக இருந்தது, அதனால் நான் எனது அதாவது எங்கள் தோட்டத்துக்கு சென்று புத்தகத்தை வாசிக்க படிக்க முடிந்தது. சென்று புத்தகம் படிக்க முடிந்தது. தோட்டத்துக்கு சென்று ஒரு புத்தகத்தை படிக்க முடிந்தது. I could go to our garden and read a book. I am reading Darwin's Code. அப்ப என்னது, அது ஒரு புத்தகத்தின் பேர். சரியா? by brown. அத ஆர்ஆர் எழுதினதுக்காண்டி by என்று போட்டிருக்கு. சரி, இப்ப நீங்க என்ன சொல்லலாம், I am reading தெனாலிராமன் by ஆர்ஆர் தெனாலிராமன் புக், இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி புக்கை போட்டுட்டு ஆர்ஆர் எழுதினது by. Right? The weather was
beautiful, sunny and warm. வெப்பமா இருந்தது. ரைட்? இப்ப உங்களோட வெதர் எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன என்ன சொல்றீங்க? Now the weather சீசன் என்ன மீன்ஸ் ஒரு காலங்கள் ஒரு காலம். சீசனுக்கும் வெதருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வெதர்ன்றது காலநிலை, இது வந்து காலம்ன்றது ஒரு கால பகுதி. சீசன் அப்படின்னா ஒரு 4-5 மாசத்துல மழை காலம், வெயில் காலம், கோடை காலம். இது சூரியன் உதிக்குதோ வெதர்ன்றது அப்படின்னு சொன்னா விடிய ஒரு வெதர் இருக்கும், பின்னேரம் ஒரு வெதர் இருக்கும், இப்ப ஒரு வெதர் இருக்கும். அப்ப எப்படி இருந்தது வெதர்? சன்னியா போகாம இருந்தா. இப்போ ஒரு வெதர் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களை கேக்குறேன். என்ன டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க? The weather is வைப்பீங்க. அப்ப இது லாஸ்ட் வீக் கண்டபடியாத இவங்க என்ன போட்டிருக்கு? Was. The weather was beautiful, sunny and warm. Okay. I meetக்கு பதிலா என்ன போட்டிருக்கு? I met my friends. I met my friends at 8 o'clock p.m. and we went to the disco. அப்ப we went, go என்னது? We went. ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு to and up. We went to Colombo. We went to English class. சரியா? We went to the disco. இதுல பி வர்றபடியால இங்க என்ன வந்திருக்கு? இங்க பாருங்க dancing. அப்ப இது என்ன டென்ஸ்? இது present continuous. Past continuous. இது என்ன டென்ஸ்? Past continuous. We were dancing all evening. We had a lot of fun. We came back home at about 11 o'clock p.m. Okay, இப்போ உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா டைம் தெரியாட்டி எப்படி சொல்லுவோம்டா? about இல்லாட்டி around. சரி, around ஒரு படத்துல ஒரு 11 மணி இருக்குமெண்டு. அப்ப about ஒரு சம்பவம் நடக்குள்ள விளங்கல? Okay. I had a shower and I went to bed. அப்ப என்ன? நான் குளித்தேன், அதோட படுக்கைக்கு போனேன். I had a shower. அப்ப குளிக்கிறது take a bath and took a bath பதிலா வேற என்ன? I had a shower ன்னு சொல்லிட்டேன். சரிதானே? And I went to bed. The next day I got up at 10 a.m. I get up க்கு பதிலா என்ன வந்திருக்கு? என்ன மீன்ஸ்? Get up க்கு பதிலா got up. Get up க்கு பதிலா got வந்தா அப்படியே. Past. On Saturday பாருங்க, last week day வந்திருக்கு on. On Saturday I usually stayed at home. அப்ப யூசுவலா என்ன வீட்டுல நின்று help my mom with the cleaning. அவ அம்மாக்கு நின்று என்ன செய்யறாவா? ஹெல்ப் பண்றவா. I clean my room and the bathroom. I don't like to tidy my room because after 5 minutes it looks as usual. அப்ப tidy என்னன்னா நீட்டா வச்சுக்கிறது, நேர்த்தியா இருக்கணும். அதாவது குழம்பாம நீட்டா வச்சிருக்க பிடிக்காதா? ஏனண்டா 5 நிமிஷத்துல it looks like the same messy as usual. மெஸ்ஸி என்ன குழம்பி இருக்கிறது. சரி, அப்ப அவாக்கு என்ன ஒழுங்கா வச்சுக்க பிடிக்க 5 நிமிஷத்துல திருப்பி அதுக்கு தான் நீங்க as usual பாருங்க வந்திருக்கு.
Yes. வளமையாண்டபடியால இங்க என்ன வரும்? As usual. I don't. I didn't வரையில பாருங்க. வளமையாவே அந்த ரூஹா அப்படி வச்சிருக்க பிடிக்காது. இங்கே present tense வந்தது வளமையான as usual ன்னா அவ சொல்றபடியால அப்ப இங்க இதுல dash போட்டுருந்தா நீங்க என்ன போட்டுக்கணும்? Don't. I don't like to tidy my room because after 5 minutes it looks the same messy as usual. Then I went to the kitchen to help my mom with the dinner. I like cooking. It is Very very nice when everybody say that it was good. It was good. எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நல்லா இருந்தாண்டு நல்லா இருந்தான்னு சொன்னா அது everybody say that it was good. very nice when அது நைஸா இருக்கு நல்ல ஃபீல் ஒன்று வருமே நைஸ் மேக்குக்கு பதிலா என்ன போட்டிருக்கு made a mushroom soup. Kalan soup. really delicious. It was really delicious க்கு பதிலா இன்னொரு வார்த்தை tasty. It was very tasty. Really delicious. After dinner My parents went to the party. அப்ப இது after dinner எங்க போட்டிட்டோமா பார்ட்டிக்கு போச்சிட்டோம். So I invited my friends to my home. அவ போனபடியா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணினேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு to my home. We were watching a horror movie called The Others. அப்ப நான் ஒரு என்ன படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவையா இப்ப பாருங்க அப்ப we were watching a horror movie அப்ப பாஸ்ட்ல பார்த்து கொண்டிருந்தவ அப்ப we were watching a horror movie called அந்த இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள அந்த படத்தின் பேர் போட்டிருக்கு என்ன பேர் The Others. I liked it very much but I was afraid to stay long. அப்ப என்னவா went to bed என்னத்துக்கு கண்டு தனியே இருக்கு தனியா இருக்கிறது பயமா I went to bed at midnight. நடு இரவு நான் படுக்கைக்கு போனேன். இங்க பாருங்க heard and வரணும் ஆனா இங்க என்ன வந்திருக்கு ஏன் அப்படி வந்து did not வந்தவரியா past tense வந்தவரியா இல்ல verb வந்தது yes past negative வந்தவரியா மீன்ஸ் வரது very good அப்ப didn't வந்தாங்க என்னது I didn't hear and violent நான் எனக்கு கேட்கல அவ எடுத்தப்போ அவ வந்தப்போ வீட்டை என்னல்லது வயலன்னா பொழுது I didn't hear when my parents come back. The parents வந்த பொழுது எனக்கு கேட்கல I woke up at 10 a.m. My parents were still sleeping, so I decided to prepare a breakfast for them. My parents were still sleeping, so I decided a breakfast for them. When they got up, அவர்கள் எழுந்த பொழுது they were very happy. And they saw breakfast and smelled the coffee. And smelled the coffee. அவ எப்படி இருந்த அவைக்கு they were very happy. இருந்ததா எப்ப அவர்கள் கோஃபிய அது ஒரு மணக்கும் தானே ஒரு காஃபி
We went to church at the noon. And later we visited our grandparents. at the noon and மதியத்துக்கு பிறகு. அப்ப ஓகே, அப்ப மார்னிங் என்ன சொல்ல? at morning. At morning. அப்படி சொல்லுவோம். இல்ல மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க. யார் இல்லைன்னு சொன்னது? ஓகே, ஏர்லி மார்னிங் இடத்த சொல்லிக்கல. இல்லாட்டி இந்த என்ன ஒரு நேரத்துல இது என்னன்னு சொல்றது? மார்னிங் நைட்டு. இப்ப ஜனவரி பிப்ரவரி மாசம்ன்ற மாதிரி இது மார்னிங் நைட். அதோட என்ன தமிழ்ல சொல்றது? காலமா மிஸ்? என்னது? தானே மிஸ் சொல்றது? நேரங்கள் காலம் தானே மிஸ் அதையும் சொல்றோம். பகல் நேரம், இரவு நேரம், அப்படித்தானே சொல்றது? 3 நேரங்கள், 3 நேரம். சரி, அந்த நேரங்களை சொல்ல கேட்ட நேரங்கள் டைம் தான் மிஸ் அப்படி சொல்றது. பகல் இரவு நேரம். ஓகே, எனக்கு தெரியல. விலங்குகள் தானே சொல்ற விஷயம். ஓகே, எனக்கு தெரியல. மார்னிங் நைட் காலத்தை குறிக்கிறான்னு தான் நினைக்கிறேன். And later we visited our grandparents. இப்ப பாருங்க, later we visited our grandparents home and இல்ல. later we visited our grandparents ன்னு இருக்கு. ரைட்? அப்ப இதுவே உங்களுக்கு மறைமுகமா என்ன சொல்லுது? அவ எல்லாம் முடிச்ச பேருந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போயிருக்கினா. இல்ல, இதுல வீட்டை போன வீடு இல்ல, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் போயிட்டினா. எங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவரை விசிட் பண்ணிருக்கோம். நாங்க விசிட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப we went to church. ஆனா இதுல மறைமுகமா என்ன நடந்தது அப்படின்னு விசிட்டர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஹோம் தான். சரியா? உங்களுக்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு விலங்கோடும் ஹோம் தான் இருப்பாங்க. And later we had dinner with them. We were talking and laughing. It was very nice. We came back at about 6 p.m. I had to finish my homework for Monday classes. After that, I watched TV till 9 p.m. and took a shower. I went to bed quite early at 10 p.m. I always go to bed early on Sundays because I need a lot of strength for all the week. பாருங்க, இதுல பாருங்க, go to 11 to for all the week. Always. Simple present. Yes, I always go to bed early on Sunday because I need a lot of strength for all the week. Right. இப்ப இது பிளஸ் அப்படி என்னுடைய வீக்கெண்ட சொன்னாண்டு. ரைட்? இத பாருங்க, வீக்கெண்ட் நீங்க எனக்கு சொல்ல போறீங்க. ஐயோ, சொல்லி தராம கேட்டதான் கிடைச்சிருப்ப சொல்லி தந்தாச்சு. என்ன மிஸ் கேட்டீங்க? உங்களோட வீக்கெண்ட், உங்களோட போன கிழமை என்ன செஞ்சீங்க? ரைட்? இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அப்ப எங்க சொல்றீங்க? உங்களோட மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட். ஓகே, அப்படியே அங்க மாத்தி எழுதினா சரிதானே? இப்படியே எழுத தேவையில்ல. உங்களுக்கு இதே மாதிரி நடந்ததோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் விட்ட போய்? இதுல இருக்கு இது நடந்துச்சு. ஓகே, இத சாம்பிளா வச்சுக்கொண்டு எழுதலாம். ஓகே, திரும்ப சொல்றீங்களா? இடையில சுத்தம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு.
உங்களோட லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் எப்படி இருந்ததுண்டு? Madhuranta Gile wishes happy birthday. Thank you, Miss. God bless you. Okay. My last weekend. உங்களோட லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் எப்படி என்னென்ன செஞ்ச நீங்க? அத என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? This is how I spend my last weekend. அப்படி சொல்லி தானே மிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்படியா? Yes. Okay, உங்களுக்கு ஒரு 2 minutes or 3 minutes time குயிக்கா prepare பண்ணுங்க. Started on Saturday. நிதிஷா இப்பதான் ஜாயின் ஆனீங்க. உங்களோட லாஸ்ட் வீக்கெண்ட சொல்ல சொன்னான், ரைட்?
எஸ் நிதிஷா, உங்களோட லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எழுதும். இப்ப எழுதிட்டு நான் கதைச்சா சரி. மை லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் எப்படி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க நிதிஷா? ஓகே மிஸ். ஓகே எஸ் மிஸ். எல்லாரும் சொல்லிட்டேனம்மா. இல்ல இன்னும் ஒருத்தர் தெரியல. இப்பதான் திருப்பியா வாடி. ஓகே மிஸ். ஓகே. Right. Are you ready, student? Who is going to do next? First. மிஸ் நான் சாட்டர்டே மட்டும் எழுதி இருக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லையா? இல்ல ஃபுல்லா எழுதிட்டு சொல்லும்.
Okay. யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றீங்க? தர்ஷிகா? இல்ல மிஸ் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். Okay. மிஸ் நான் சொல்றேன். Okay, Vibhushani. Good evening, everybody. I talk about my last weekend. This is how I spent last weekend. It started on Friday evening. Although I finished my work at 6 p.m., I came to house at 6 p.m. Then I take a bath and pray God. After that, I did some English homework. At 8:30 p.m., I had a dinner. We had dinner, string hoppers, and some work. After that, I was very free. Then I talked with my parents what was done in the office. Then I went to bed at about 10:30 p.m. On Saturday, I got up at 6:30 a.m. Then wash my face. Then I take a cup of coffee. After that, 10:30 a.m., I went to Kovil with my parents. Then, hello? Yes, yes. Miss Kirkda. Hello? கேக்குது. Okay. Then I went to Kovil with my parents. Then we came to home at 12 p.m. Then we got the lunch. Then I take a small nap until 2:30. Then I went to my neighbor house. I was talking with them and play with my kids. I came to my home at 7 p.m. After that, I take a dinner, no same. Then I go to the bed at 11:30 p.m. Next day, Sunday, I came to Colombo. That's all, miss. Good job, Vibhushani. Yeah. Thank you, miss. Okay. Next. Sujeeba, are you ready? No, miss. Shamini? Shamini? Hello. Are you ready? No, miss. Madhurantaki? 2 minutes. Okay, நம்ம நேம் கூப்பிடாம யாராவது செய்தாக்க? Nidusha? Miss, ஒரு 5 minutes தாங்களேன். Okay. Okay. Okay, then wait for 2 minutes. Miss நான் சொல்றேன். Fancy. Okay, fancy. Very good. This is how I spent my last weekend. It started on Friday evening. I finished my field work 5 o'clock. At 5 o'clock. Then I came back to home. After that, I went to church for mass. Then mass finished. I came to house. I went to bed. Then I went to bed. On Saturday, I get up in the early morning. I usually stayed
at homework, and I cleaned my room and bathroom till at 10 o'clock. Then I went to class at 1 o'clock to 5 o'clock. Then on Sunday, I did my homework. After that, I spent with my family. That's all. Yes. Okay, very good. Thanks. Raj, Oh, miss. did you finish? Okay. Wait, miss. எனக்கு ஒரு 2 minutes தாங்க miss. முடிஞ்சிட்டு miss சொல்றேன். Yeah, ready? Start. மிஸ் நான் சொல்லட்டா? மிஸ் நான் சொல்லவா? பாருங்க, அனுஷா சொல்றா. ஓகே அனுஷா. சொல்லவா மிஸ்? ஓ சொல்லுங்க. Good evening. I am going to speak about the weekend days. This is how I spend my last weekend. It started on Saturday morning. I get up 6:30 a.m. I come to church for the mass. Then I went to the home. My child fed the breakfast. Then I cooked the lunch. I had a bath. After I had a bath. Then for my family. I ate the lunch. Then I went to the park with my child. I come back home to 6 p.m. I had a bath. Then I cooked the dinner for family. I watched the TV program. I went to the bed. The next day I get up 5 o'clock. I had a bath. I went to the EB class. I came back home 4:30 p.m. Then I had a bath. I cooked the dinner. To have dinner. After that, I went to the bed. Thank you, miss. Okay, அனுஷா. உங்கள இருக்கிற சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுது மிஸ். ஓ மிஸ் தெரியுது. அனுஷா உங்களோட சேஞ்ச என்னால பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. வெரி குட் அனுஷா. ஓகே மிஸ். ரோஜ். Oh, miss. Okay. Good evening, dear teachers and everybody. I am going to speak about my last weekend. This is how I spent my last weekend. It started on Friday evening. Although I finishes my office work after 5 p.m., I wait at bus stand another 30 minutes. After that, I went to Sister Com. I came back church for the mass. After back to come Sister Com. I come back home for dinner. We had a roti and curry with banana. I had a shower and I went to bed sleep. Shower and I went to bed sleep. The next day I got up 5:30 a.m. Then I went to the festival mass.
After we had a breakfast, thosai and sambal. After I went to office. I had lunch after office work. I am back home at about 5 p.m. I went to my home. I did my English class homework in our home. I had a shower and I went to sleep bed. Thank you. Very good, Raj. Good, good. Okay. Next. Next யார் சொல்றீங்க? தர்ஷிகா? மிஸ் நான் சொல்றேன். மிஸ் Yes, Samini, சொல்லுங்க. my last weekend. This is how I spent my last weekend. It started on Friday evening. Although I finished my work after 3:30 p.m., I stayed at boarding home in another 2 hours. I did catch the bus at 5 p.m. After I went to bus stand at 6 p.m. Finally, I finished my traveling at home. I came back home for dinner. We had a puttu and egg fry with ice water. I went to bed quite early at 9 p.m. On Saturday, I usually stayed at home and helped my mother with sweeping. I clean my room and the bathroom. I do like to tidy my room. Then I went to the kitchen to help my mother at lunch. We had a biryani with soda. After lunch, I was free. I could go to our garden and make paper craft. The weather was beautiful. I met my friends at 4 p.m. After 7 p.m., I did catch the bus 7:45 p.m. I went to the Baticulo because my sister general convocation. Finally finished my traveling on Sunday at 1:00 a.m. Then I stayed the girl hostel. I had a shower and I ate my dinner. Then I went to bed at 4:30 a.m. On Sunday, I got up 10 a.m. Then I ready to the convocation. I went to the convocation at 11 a.m. to finish the convocation. After I came back home at 10:80 p.m. After I had to finish my assignment for English class. Thanks, Miss. Very good, Shyam. நல்ல brief, நல்ல ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா எல்லாம் எழுதிருக்கு. Very good. Who is going to do next? I am Miss Nidusha. Okay, Nisha, you can start. Good evening to you all. I'm going to tell you about my last weekend. This is how I spent my last weekend. I have work on Saturday too, so my weekend starts on Sunday. My weekend starts on Saturday evening. My weekends are joyful only in sometimes. Otherwise, it used to be as usual. I plan to finish my all English homework this Sunday, but unfortunately, I don't do that too. My sister gave, excuse me, miss. Yes. மாலேதேன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றது. அது வந்து ஒரு ஒரு எங்கட ட்ரெடிஷனல் ரிலேட்டடான இதானே மாலையம்னு சொல்லணும். Yes. அதுக்கு ஏதாவது இருக்கும்? அது எங்கேயாவது ஒரு டிக்ஷனரியில என்னத்துக்கு மிஸ்? என்னத்துக்கு? மாலயம். அது எங்களோட ட்ரெடிஷனல் மோதகத்துக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ் இல்ல தானே.
அந்த மாதிரி அதுக்கும் இருக்காது மோஸ்ட்லி. பட் சொல்லு மாலையம்மனே சொல்லு. My sister gave Malayam to her mother-in-law, so I returned home from work at 6 on Saturday and I toasted my children for 1 hour. Then I took a bath and went to my sister's house to cut vegetable and helped my sister. I finished all the arrangements and came to my home at 10. Then I went to bed after having my dinner. On Sunday, I got up at 5 and finished my morning duties and bathed and went to my sister's house. We finished everything at 11. After that, I served food to all, and then I too had my lunch. After that, I came to home and relaxed for some time. Then I checked my mother's hospital reports. After that, I was with my sister's babies. Then I washed my dresses. After some time, it started to rain. I made tea for all and we had it. It was a severe rainfall, so I arranged my bags and I went to bed after having my dinner. Thank you, Miss. Thank you for listening me. Yeah, Nitisha, good. நல்ல அந்த அக்யூரேட்டா என்ன நடந்ததுன்றது ரைட். குட் ட்ரை. Thank you, Miss. Okay, next. Sujiba and Madhurantaki. 2 minutes. Okay, யாரு? Dasya. Okay, Dasya. Good evening, all. I'm going to tell about my last weekend. This is how I spent my last weekend. I woke up very late on Saturday morning. I had a lot of work the day before and I finished my day very tired. After waking up, I took a shower. Miss, அந்த மகாலயமிண்டா வந்து great solution. Okay, Vishni, wait. Dasya. Okay, Dasya. I took a shower and I had breakfast with my parents. We had a cup of tea, it was good. Then I went to temple with my parents. There were many people there. After we went to our relative home, we stayed there and returned home the next day. That was very nice place. Our relative welcomed us happily. Then we started making lunch. After finished, we all sat together and had lunch. It was delicious. We enjoyed visiting the nearby park in the evening. Then we came home next day. Thank you. Okay, Dashika, very good. Good job. Next, Madhurantaki or Sujiba. Yeah, சரிங்க. நான் சொல்றேன். Okay, Good evening, all. I will start to. I tell something last week. This is how spend my last weekend. It started on Saturday morning. I worked early and I finished my morning activities. I helped my mom to make breakfast and lunch. Then I went to my garden and I did not came out with my garden quickly, and I finished my as usual activities, and I went to the bed very late because next day it is a Sunday. So Sunday next day I went to the shopping at 9 a.m. It was very sunny day. So after shopping I am so tired.
when I went to the restaurant and drank some juice, it made me very energy. Then I went to balance shopping. After I come back to home at about 1 p.m. I take a rest. Next day morning, Monday, it is started to very happily because my birthday. I finished my morning work and take a bath. I went to Kovil with my brother and I returned to home, ate breakfast, and the evening me and my family celebrate my birthday party. We are ate dinner with all. The day finished also happily. Thank you. Okay, Madhurande, good job. It konjam mistakes irukku, but it's okay, right? Okay, miss. Okay. But good. Okay. Then Sujeeva, finally. Okay. Good evening, all of you. My last weekend is. Yes, Sujeeva, continue. Okay. This is how spent my last weekend. On Saturday, I got up at 4 a.m. in the morning. I had to join an online class at the time. After finished my class, I helped my mother to breakfast. After breakfast, I had to clean my home. Then I took a bath. After bath, I went to shop for buy some vegetables. I came back my home. I helped to my mother for cooking. I had to prepare for the exam, so I went to study in my room. Then I spent my time with my parents. Then I don't like watch TV. Usually I went to the kitchen to help my mother with the dinner. I took my dinner after I went to bed. The next day I got up at 4 a.m. I joined my online class. Then I had to go my cousin's house. I went to go to Kulnochi with my sister by the motorbike. I met my cousin's family. When I went to my cousin's house, I bought some things for his children. Then I shared lunch to them. Then I came back my home. Then I finished my all subjects homework. Okay, Miss, finish. Okay, very good, Sujeeva. I went to one day clean the marble. I went to clean a tea in bike. Okay. Okay. And Miss? The bike. I went to clean. Okay. I'll go about it. Okay, good. Okay, right. இப்போ என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று நீங்க சொன்னீங்கல்ல எனக்கு. Yes, Miss. Yes, அத மாதிரி இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க. ஆனா இது என்னன்னு சொன்னா உங்களோட எக்ஸாம் இருக்கு தானே. எஸ், அப்ப அந்த எக்ஸாம்ல ஒரு கொஞ்சம் அசைன்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் மார்க்ஸ் இருக்கு தானே. அதுல இது ஹாஃப் போர்ஷன் இதை எடுத்துக்கொள்ளும்.
இப்ப சொன்ன ஸ்டோரியா மிஸ்? இல்ல நான் ஸ்டோரியோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? அந்த ஸ்டோரி வந்து அப்படி உங்களோட எக்ஸாமுக்கு இது சொல்ற அது உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும். சரியா? விளங்கில மிஸ்? நான் இப்ப உங்களுக்கு அது அசைன்மெண்ட் வைப்பீங்களோ பிறகு? ஆமா பிறகு இல்ல வார கிளாஸ். ஓகே அதன் வார கிளாஸ் நாளைக்கு தானே? அடுத்த கிழமை தானே? நாளைக்கு தானே இல்லையோ? ஓகே நாளை இல்ல கேட்டு நான் நாளைக்கோ உண்டு. ஓகே ஓகே. ஓகே மிஸ் சொல்லுங்க மிஸ். பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுங்க மிஸ். நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க மிஸ். என்ன அசைன்மென்ட்? குரூப்ல ஸ்டோரி போட்டுருக்கேன். அன்னைக்கு போட்ட மாதிரி 10 ஸ்டோரி. ஓகே. அது அந்த ஸ்டோரியா மிஸ்? வெயிட் பண்ணுங்க வா நான் ஷேர் பண்றேன். பழைய ஸ்டோரி இல்ல இது வேற ஸ்டோரி. 10 ஒரு ஸ்டோரி தான் போடுறோம். பிடிஎஃப் இல்ல மை ஃபேமிலி ஒரு ஸ்டோரி தான் போடுறோம். கடைசியா போட்டது அந்த 34 பேஜோட திஸ் இஸ் மை ஃபீல்ட்ல தொடங்கி 34 the nation போட்ட பிடிஎஃப்ல கடைசியா போட்டுருக்கேன். ஓகே ஃபால்ஸ் டைமண்ட்ஸ் 10வது ஸ்டோரி அதுல முடியுது. அதுதான் ஸ்டோரி இருக்கு உங்கள்ட்ட. எஸ் மிஸ். ஓகே இப்போ என்னன்னு சொன்னா அந்த ஸ்டோரிய வெயிட் பண்ண போட்டோ எடுத்து 400 சரி. PDF share ஆகல. So ஷேர் ஆயிடுது. யாராவது மிஸ் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து திருப்பி படுத்துறேன் இமேஜ் ஆக்கிட்டு. ரைட் ஓகே. இந்த ஸ்டோரி இந்த 10 ஸ்டோரி நீங்க என்ன செய்யணும்னா சொல்லணும். சரியா? இப்ப நீங்க கதைச்சிங்களே இதுக்கு நான் இப்ப உங்களுக்கு மார்க்ஸ் போட்டு தான் வச்சிருக்கிறேன். சரியா? அத மாதிரி இந்த ஸ்டோரிஸுக்கு போடுவேன். இந்த ஸ்டோரிஸ்ல நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன டென்ஸ்னா நாங்க படிச்ச டென்ஸ் எல்லாம் தான் மிக்சிங்ல இருக்கு. சரியா? ஓகே மிஸ். ஒரு ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட்? இப்ப this is my field. field என்றா என்ன? ஃபீல்ட் என்றா களவிஜயம். களநிலையம். இப்ப விஜயம். இப்ப என்ன சொல்றது? என்னுடைய களம். டீச்சிங் இங்கிலீஷ் தான் என்னுடைய ஃபீல்ட். உங்களுக்கு நீங்க அந்த எண்ணத்தை சொல்ல வந்து நீங்க முதல் சொன்னது மிஸ் விளங்கல. கவரேஜ் கட் ஆயிட்டு மிஸ். எஸ் எஸ் ரோஜ் என்னது அந்த இந்த ஸ்டோரி ஒன் சென்டென்ஸ்ல எழுத சொன்னீங்க தான் மிஸ். ஓன் சென்டென்ஸ்ல அது நீங்க எங்களுக்கு அவரேஜ் தாண்டத்தோட கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆயிட்டு வந்தது மிஸ். அப்ப நீங்க இப்ப சொன்னது இந்த ஸ்கிரீன்ல விட்டு போட்டு சொன்னதும் ஒன்றும் விளங்கல. திரும்ப சொல்லுங்க மிஸ். இந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம் இருக்கு தானே?
Yes. நீங்க இப்ப சொல்ற போற இத வச்சுக்கொண்டு நான் கொஞ்சம் மார்க்ஸ் போடுவீங்களா? யா அந்த ஃபைனல்ல அப்புறம் கூட்டப்படும். சரியா? அப்ப ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு மிஸ் இல்லையா? அதுக்கும் இருக்கு. சரியா? ஆல் டோட்டல் இப்ப சில பேர் வந்து அத பெஸ்டா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க, இது கொஞ்சம் இதா சொல்லிருப்பீங்க, குறைவா சொல்லிட்டீங்கடா. சரியா? பெஸ்டான பத்தி நான் ஆல் டோட்டலா போடுவேன். சரிதானே? ஓகே. டோன்ட் வரி. சோ இந்த ஸ்டோரிய வந்து 10 ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த 10 ஸ்டோரியும் டைம் காணுமென்னா இப்ப போய் கொண்டிருக்கும். இல்லாட்டி இடையில கட் பண்ணிட்டு ஒரு 8 ஸ்டோரி அப்படி. ஓகே. அப்ப 10 ஸ்டோரியும் ப்ரிப்பேர் ஆகணுமா? ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. சரியா? நாளைக்கு மிஸ் அடுத்த வீக் போடுங்களேன். சரி, அடுத்த வீக் போடுறேன். சரியா? அந்த கஷ்டம் மிஸ் நாளைக்கு அந்த ஸ்கூல் ஒர்க்குங்கிறது. என்ன சொன்னா நாளைக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று இருக்கு. அது நீங்க வந்து எனக்கு கால் பண்ணி இனிமேல் ஒருத்தரும் கேட்க கூடாது மிஸ் மண்டே கிளாஸ் வேணாமண்டு. சரியா? அடிப்பணிங்க. ஏன்னா எனக்கும் சரியான பிஸி ஷெட்யூல். நீங்களும் எடுத்து மிஸ் கிளாஸ் வேணாம் மிஸ் சரியா பிள்ளைக்கு கீழே வந்து நானும் கிளாஸ் வேணாமண்டு கட் பண்ணி விடுறேன். அப்புறம் எனக்கு கிளாஸ் முடிக்கணும். அப்புறம் சார் இந்த டைமுக்குள்ள இந்த சிலபஸ் கவர் பண்ணல. இனி அடிதான் வந்து எல்லாருக்கும். ரைட். இப்ப எனக்கு என்ன சொன்ன நாளைக்கு எக்ஸாம். சோ இந்த நாளையாம் கிளாஸ் நான் வாரம் மண்டே போட்டு எடுக்கிறேன். சரியா? ஓகே. இன்னும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே 2 கிளாஸ் போடணுமா? எக்ஸ்ட்ராவா 2 கிளாஸ் போடணும் மிஸ் நாளையாம் கிளாஸை விட. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு இனி மண்டேலயும் கிளாஸ். ஓகே, நோ எக்ஸ்கியூஸ். டெய்லியா மிஸ்? இல்ல 2 கிளாஸ் முடியும். 3 கிளாஸ் முடியும் வரைக்குமா? ஆமா. ஓகே. சரியா? இந்த சிலபஸ் நீங்க இப்ப ஈஸியா வந்து என்னட்ட கேப்பீங்க மிஸ் இது 3 மந்த் கோர்ஸ் மிஸ் 4 மந்த்க்கு போகுது. ரைட்? அப்புறமே என்னட்ட எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க கூடாது கிளாஸ் கட் பண்றதுக்கு. 3 month மிஸ் 6 month இல்ல 3 மந்த்ல லெவல் 1 எக்ஸாம் இருக்குல்ல. ஓகே சார். எஸ். சோ நாளைக்கு என்னுடைய மிஸ்டேக் தான். அது என்ன சொன்ன தவிர்க்க இல்லாத எனக்கு ஒரு எக்ஸாம். நான் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும். என்ன பிள்ளைகள் ஓகே தானே? ஓகே மிஸ். ஓகே this is my field என்ன? என்னுடைய கல விஜயம். கல நிலையம் இல்ல மிஸ், கல விஜயம். களப்பயணம் தான் ஃபீல்ட். இல்ல ஒவ்வொருத்தரோட செய்யற வேலை, அந்த ஒவ்வொரு செய்யற வேலை களப்பயணம் சொல்றது. இப்ப நம்ம வேலை தளங்களையும் ஃபீல்ட் சொல்றது. அதான். இப்ப இது வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனை பொறுத்தவரை இப்ப நான் இந்த ஃபீல்டுல இருக்கிறேன், நீங்க வந்து இப்ப ஒரு ஃபீல்டுல இருப்பீங்க. அத மாதிரிதான். அதாவது நீங்க சொன்னதும் சரி நான் சொன்னதும் சரி. சரிதானே? this is my field என்ன? Excuse me. என்னுடைய வேலை மிஸ் வயலேம் ஃபீல்ட்னு தானே சொல்றது. அதான் சொல்ல வரப்போம். அப்ப இங்க என்ன ஃபீல்டு சொன்னா அங்க என்ன விவசாயம் தானே அங்க ஒரு இருக்கு. இந்த படத்துல பாருங்க. இது ஒரு விவசாயத்தை சொல்லிடா. இது என்னுடைய களமண். இன்னொன்னு என்ன இன்னொரு மீனிங்ல வருது, இது என்னுடைய வயல். அப்ப இத 2 விதத்துல எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓகே. இப்ப பாருங்க இவற்ற பேர் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னு சொன்னா Bajirao Peshwa was the commander of the Maratha army. Aram commander இருக்கிறாரா? Bajirao commander இருக்கிறாரா? ஆர்மி, Maratha army. Okay. அப்ப
once he read பண்ணுங்க. Look his army. Once he took His army to and fought. Okay, நானே read பண்றேன். A number of His army Me to start your network வந்து of battle. நீங்கள் வாசிங்க மிஸ். அதான் நானே read பண்றேன். Stop. அப்ப once he took his army to Melva and fought a number of battles there. அப்ப ஒரு நாள் he took take-க்கு பதிலா என்ன வந்திருக்கு? took his army என்றா அவனுடைய ஆர்மியா to Melva எங்க? Melva. And fought and fight. Fight in there. A number of battles and பிரிவா போர் war என்று சொல்லும். Okay, போர். அப்ப அந்த மாதிரி சண்டை பிடிக்கிறத சொல்றது battle. அத சொல்றது battle அண்டா மிஸ். சரியா? And fought and a fought என்ன தெரியுதா? Fight a number of battles there. Win in the past என்ன? He won all these battles. எல்லா battles-லயும் won பண்ணிட்டான். But his soldiers வந்தபடியால வந்திருக்கு. இல்லாட்டி was வரும். plural என்னபடியா வந்திருக்கு. But his soldiers were not happy. அவனுடைய இவ்வளவுதான் போரில் வெற்றி பெற்றான். யார் சந்தோஷமா இல்லையா? அவரோட soldiers. He could not give them enough food to eat. அவரால் என்ன கொடுக்க முடியலையா? Food. உணவு கொடுக்க முடியல. போதுமான உணவு கொடுக்க முடியல. One day he called one of his captain and ordered. என்ன ஒரு நாள் அந்த கேப்டனை கூப்பிட்டு ஆணையிடுறாரு. என்னட்ட ஆணையிடுற விஷயம் இப்ப ஒரு ஆள் கதைக்கிற விஷயத்தை என்ன டென்ஸ்ல வரும்? present tense-ல வரும். inverted comma என்னத்துல வரும்? present tense. ஒரு நாள் அவர் கூப்பிட்டு ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கறாரா? என்ன ஆர்டர் கொடுக்க? இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள வரப்போகுது. 100 strong men with you and go into the countryside. Cut wheat from the field and bring it to the camp. அப்ப என்னவா? 100 ஸ்ட்ராங்கான மென்ன உங்களோட கூட்டி கொண்டு போங்க. அங்க go into the countryside. நாட்டு பக்கம். கிராமப்புறம். கிராமப்புறம். நாட்டுப்புறம். Cut wheat from the field and bring it to the camp. அங்க என்னத கட் பண்ணட்டுமா? கோதுமையா? wheat. அத கட் பண்ணிட்டு அங்க கொண்டு வரட்டுமா? bring it to the camp. கொண்டு வரட்டும். Captain took 100 young men with him and went out of the camp. On the way to the fields, they met a farmer and said to him. அப்ப அந்த வழியில என்ன யார சந்திச்சவையா? they met a farmer. விவசாய ஜனங்க. என்ன சொல்லினா? அது என்ன take us to the present tense-ல nearest. yes, present tense-ல சொல்லினோம். நான் இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள இருக்கும். present tense-ல சொல்லினோம். please take us to the nearest cornfield. cornfield என்ன? கோதுமையா? சோளம் விளையிற இடத்து. Please take us to the nearest cornfield. The farmer took the captain and his men to a big cornfield and they were very glad. அப்ப அவர் எங்க the farmer took take-க்கு பதிலா என்ன வந்திருக்கு?
Took. அவையிலங்க கூட்டி கொண்டு போனவையா took the captain and his men to a big Cornfield. cornfield. பெரிய ஒரு சோளம் cornfield வயல். கூட்டிட்டு போட்டு and they were very glad. Glad and happy. சந்தோஷம். சந்தோஷம். Glad and happy. Okay. The captain ordered his soldiers. Captain என்ன செய்யறாராம் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஆர்டர் கொடுக்கிறார். Cut the corn, put and the it into your bags. என்ன செய்யறாரு corn கட் பண்ணி பேக்ல வையும். But the farmer came up and said, "Not here, sir." என்ன அவர் சொல்றாராம் இங்க இல்ல சார். We will go to another field. என்ன சொல்றாரா and the captain and his men went with him to another field. என்னவா மற்றொரு ஃபீல்டுக்கு கூட்டிட்டு அவரும் போறாரு. The farmer said to the captain, அந்த farmer யாருக்கு சொல்றாரு கேப்டனுக்கு, you have come to the right field, sir. Your men can cut as much corn as they like. என்னவா இங்க நீங்க எவ்வளவு விரும்பமோ அவ்வளவு இங்க கட் பண்ணலாம் சார் சொல்றாங்க. This cornfield was 5 miles from the other and it was smaller field. அப்ப இது அது எப்படி இருந்ததா முதல் கூட்டிட்டு போன 5 மைல் அதோட முதல் கூட்டிட்டு போனதை விட இது சின்னதாகவும் இருந்துச்சுதான். The captain looked at it and was very angry. என்னவா அத பார்த்துட்டு அவருக்கு எப்படி இருந்துச்சுதா he said, "This field is much smaller than the other." என்ன சொல்ற இந்த field வந்து சின்னனா இருக்கு. Why have you brought us here? எங்களை கூட்டிட்டு வந்தீங்க. The farmer replied, "I am sorry, sir, but do not be angry, please." என்ன சொல்ற கோவப்படாதீங்க please. This is my field. The other isn't mine. So I brought you here. அவ என்ன சொல்றா முதல் கூட்டிட்டு போனது இதுதான் அதனாலதான் நான் உங்களை இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் என்று சொல்றேன். The captain listened to the words of the farmer. He was not angry now. அப்ப என்னது he was ashamed. He could not raise his head and look at the farmer's face. அவர் என்ன தலையை நிமிர்ந்து farmer முகத்தை பார்க்க முடியலையா. After a few minutes he said to his men, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அந்த அவற்றை சோல்ஜர்ஸ் சொன்னாராம், "Don't cut any corn from this field. We will go to another field." என்று சொல்லி கூட்டிட்டு போட்டாரு. இங்க எதையுமே கட் பண்ணாதீங்க கூட்டிட்டு போட்டேன். இது இந்த ஸ்டோரி ஓகே விளங்கிட்டுதான். ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து ரோச்சன் கைன்ஸ் ஒன்றா இருப்பீங்க. ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes தரேன். சரி ஒரு ஸ்டோரியோ ஜஸ்ட் எனக்கு ரீட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க ஒவ்வொருத்தரும். ஓகே மிஸ். ஓகே ரெண்டு பேரா நான் பேவக் பண்ணி வரேன். உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோரின்றது குரூப்ல இருக்கല്ലോ குரூப்பா பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஸ்டோரியை சொல்றேன். சரியா? நிலோஜன் விதுஷா Yes, miss. ரெண்டு பேரும் இருக்கிறீங்களா? Miss. அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லுங்க. ரோஜ் அண்ட் கைசி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே Okay, miss. ஓகே For that.
ரோஜ் உங்களோட குரூப்புக்கு வந்து விபூஷினியும் பாரா. ஓகே ஓகே, ஜாயின் கொடுங்க எல்லாரும்.
ரைட். நிதிஷா அங்க லீவ் ஆயிட்டீங்களாக்கும? நிதிஷா உங்களுக்கு முன்னுக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து ஜாயின் ஆகுங்க ரோச்சிண்ட குரூப்புக்கு. உங்களுக்கு முன்னுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்திருக்குமெல்லோ அதை கொடுத்து ஜாயின் ஆகுங்க.
Hello. Yes. எல்லாரும் join ஆகட்டும். Wait பண்ணு. Yes, okay. Second story, The King and the Mason. யார் அது? நாங்கள் தான். Roj, Kayansi, Vidusha, Vibhushini. Midusha, Okay. Vibhushini. நான் விபூஷணி நான் வரமாட்டேன். நான் மதுராந்தகியோட. சரி ஓகே நீங்க சரி எங்கள் மெட்ட வருக. Yes, wait. 1 minute, students. The story நான் share பண்ணுவீங்களா மிஸ்? ஆமா, நான் share பண்றேன். Yes. நீங்க இத பார்க்கணும் ஆன்சி. அது வந்து Oh. Right. Screen share ஆகுதா? இல்ல மிஸ். இல்ல இப்ப சரி ஓகே இப்ப வந்து. Wait. Meta story வந்துட்டு. கழுத்து நோயாட்டி. Okay. Okay மிஸ். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது கொஞ்சம் காணல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி வருது. இல்ல செகண்ட் தான். செகண்ட் பேஜ் வருது. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி வருது மிஸ். செகண்ட் ஸ்டோரியை காணல. Okay, wait. Medusa. இந்த ஸ்டோரி தான் வருது. இல்ல இப்ப வந்தது செகண்ட் தான் மிஸ். இப்ப வந்தது. இப்ப வந்தது செகண்ட் ஸ்டோரி தான். The King and the Mason. மிஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண கஷ்டம்னா நான் எடுத்து வாசிக்கவா? நீங்க இல்ல எனக்கு ஷேர் பண்ண கஷ்டம் இல்ல. மெட்ட ஸ்டோரி மிஸ் அப்படி என்ன இன்னொரு ஆளுக்கு ஷேரிங் ஆப்ஷனை கொடுங்க மிஸ். வச்சுக்கிற ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஷேரிங் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஷேர் பண்ணிடுவாளா? Yes. Wait. Last try. Okay, fine. Okay. ஓகே மிஸ் வந்துது. Okay miss. Good evening to you all. May I start miss? Yes, you can. We are going to explain a story. The King and the Mason. There was once a king. He wanted a big temple near his place. முன்னொரு காலத்துல ஒரு அரசன் இருந்தவர். சாரி, அவ ஒரு ஆள் வாசிக்க ஒரு ஆள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னது, ஒரு ஆள் அதுல என்ன டென்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னது. இப்ப ஒரு ஆள் வாசிக்க நீங்க அத தமிழ் அர்த்தம் சொல்லுங்க. அப்பதான் எல்லாரும் செய்த மாதிரி இருக்கும். என்ன வாசிங்க. ரோஜ். There was once a king. சொல்லுங்க விதுஷா. முன்னொரு காலத்துல ஒரு அரசன் இருந்தவர். He wanted a big temple near his place. அவருக்கு அவருடைய அரண்மனைக்கு பக்கத்துல ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டி இருந்தது. And in a month his engineering built one for him. அதோட ஒரு மாசத்துல அவருடைய இன்ஜினியர் அவருக்காக ஒன்று கட்டிட்டினம், ஒரு கோயில் ஒன்று கட்டிட்டினம்.
The temple had a beautiful dome. At the end of the month, the engineers came to him at sight. அந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு அழகான கூரை என்று சொல்ற மாதிரி மேல உச்சத்துல Dome. மண்டபம் டோம் இருந்தது. Sir, your temple is ready. The king and all his minister went with them to see the new temple. அப்ப மாத முடிவுல அவருடைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து சொல்றீனா சார் அரசன்கிட்ட வந்து சொல்றீனா சார் இப்படி உங்களோட கோயில் கட்டி முடிஞ்சது ரெடியா இருக்கண்டு. அப்ப அரசனும் அவற்ற மந்திரிகள் எல்லாரும் அந்த அவையோட புது கோயில பார்க்க போறீனம். The king climbed a roof ladder and stood on the top of the dome. அப்ப அரசன் ஒரு ஏணியிலேறி அந்த டோமோட உச்சத்துக்கு அதோட உச்சிக்கு போய் நிக்கிறார். He looked at the building and was pleased. He liked the fine work of his mason. அவர் அந்த கட்டிடத்தை பார்த்தோன்னே அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அப்ப அவர் அதோட அவற்ற மேசன் அழகான வேலையை பார்த்து மேசனை பாராட்டுறாரு. அதை தான் விரும்புறதா சொல்றாரு. Then he looked down and become very afraid. அவர் கீழே பாக்குறாரு. கீழே பார்த்தோன்னே அவருக்கு சரியா பயம் வந்துட்டு. He liked the fine work of his mason. Then they looked down and become very afraid. Miss வாசித்திட்டம் போல miss. அடுத்து வாசிங்க தொடர்ந்து. He was more than 100 feet from the ground. His face became pale and his legs began to shake. அப்ப அவர் ஏன் பயந்தவரண்டா அவர் கீழே பாக்கிக்க அவர் நிலத்தில இருந்து ஒரு 100 அடிக்கு மேல இருந்தவர். ஸ்கிரீன் மாறிட்டே மிஸ். ஸ்கிரீனை காணல மிஸ். I can ever head down, he said to help himself. அப்ப அவர் கீழே பாக்கிக்க 100 அடிக்கு மேல இருந்தவர். அவர் அது பார்த்து பயந்தோன்னு அவற்ற முகம் வலிரி அவற்ற கால் எல்லாம் ஆட தொடங்கிட்டு நடுங்க தொடங்கிட்டு. அப்ப அவர் தனக்குள்ளே சொல்லி கொள்றார், என்னால எப்பயுமே கீழே இறங்கல அது போல அந்த மாதிரி சொல்லி அவருக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொள்றார். A mason was standing a few yards away from the king. He sighed to himself, the king is aware. அப்ப ஒரு மேசன் அரசனுக்கு ஒரு கொஞ்ச அடி வித்தியாசத்துல கீழே நிக்கிறார். அப்ப அவர் தனக்குள்ள சொல்லிக் கொள்றார், அரசன் பயந்துட்டு. His gate will stop beating or he will fall down from the dome. அவர் ஏன் சொல்றாருண்டா அரசன் முகம் வலிரி இருக்கு, அரசன் கால் ஆடுது. இப்படியே இருந்தா ஒன்று அரசன் இதயம் துடிக்கிறது நிக்கும். அப்படி இல்லாட்டி அவர் மேல இருந்து கீழே விழுந்துருவார். அதனால நான் அவரை காப்பாத்து. ஓகே சொல்லுங்க. இல்ல வாசிங்க. ஓகே. I will save his life. அது நீங்க சேர்த்து சொல்லி நான் அவரை காப்பாத்துவேன்னு சொல்றார். He came to the king and started shouting at him. அவர் அரசனை கிட்ட வந்து அரசனை பார்த்து சத்தமா சொல்லுறார். He shouted, "You are the biggest fool in your kingdom." அவர் அரசனை பார்த்து சத்தமா என்ன கத்துறாருன்னா, நீங்கள் தான் உங்களோட ராஜ்யத்துல மிகப்பெரிய முட்டாள்னு சொல்றாரு. You are proud. The troop leader is there. And you go down this late there. Why did you come up then? Shame on you. Shame on you. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? அவர் சொல்றாரு, உங்க ராஜ்யத்திலே நீங்கள் தான் முட்டாள்.
நீங்க ஒரு கோலையும் கூட ஏணி இருக்கு இதால உங்களால இறங்க இல்லாதா அப்பேன் மேல வந்து நீங்கள் உங்களை நினைக்க வெக்கமா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றேன். The king was very angry. His legs stopped shaking and his face became red with anger. அப்ப அரசனுக்கு சரியா கோபம் வந்துட்டு இவ்வளத்தையும் கேட்டோன்னே அரசன் கால் நடுங்கிறது நின்றுட்டு அவற்ற முகமும் அந்த வெளிரின் அந்த விட்டு முகம் கோபத்துல சிவந்துட்டு. He began up a clamber to beat the mason, but the mason ran down the ladder. அப்ப அவரு நல்லா கோபம் என்ன செய்யறார், ஒரு சுத்தியல் எடுக்கிறார் அந்த மேசனுக்கு அடிக்க. ஆனா அந்த மேசன் இறங்கி ஓடிட்டார். The king ran down the ladder after him. The mason reached the ground and ran away from the temple. அவர் மேசனுக்கு பின்னால அரசன் மேசனை திருத்திக்கொண்டு போறாரு. மேசன் நிலத்துக்கு வந்தோடனே அவர் கோயிலை விட்டு தூரமா ஓடிட்டார். The king reached the ground and his minister and engineers came and stood around him. The oldest minister said, அரசனுக்கு வந்தோடனே மந்திரிகள் இன்ஜினியர்மார் எல்லாரும் வந்து அரசனை சுத்தி நிக்கணும். அதுக்குள்ள ஒரு வயது போன நல்ல முதிர்ந்த ஒரு மந்திரி சொல்றார், The mason is not a bad man, sir. அவர் என்ன சொல்றா, மேசன் வந்து ஒரு கெட்ட மனிதன் இல்ல அரசன் அப்படின்னு அரசன்கிட்ட சொல்ற இல்ல சார். He has not insulted you. அவர் உங்களை அவமதிக்கணும்னு சொல்ல இல்ல, அவமதிக்கணும்னு செய்ய இல்ல. He abused you to save your life. அவரே அப்படி உங்களை அப்படி துஷ்பிரயோகமா கழிச்சு விரண்டா உங்களோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்குன்னு சொல்றேன். He said you play peace and so he abused you. He said you fail peace and அவர் உங்களோட வலிரின் முகத்தை பார்த்துட்டு தான் உங்களை அப்படி கதைச்சவர் சொல்றாரு. He made you angry with his bad words and then you ran down the roof ladder after him. அவர் தன் வார்த்தையால அவற்றை கூடாத வார்த்தைகளால உங்களை கோபப்படுத்தினவர். அதனாலதான் நீங்க ஏணியில இருந்து மேல இறங்கி வந்த நீங்கள் அவரோட அழகான மனிதர் என்று சொல்றாரு, புத்திசாலியான மனிதன். He is a clever man. Then the king understood everything. He held the mason and he gave him 1,000 rupees. அது சொன்ன அரசனுக்கு எல்லாம் விளங்குது. அரசன் அந்த மேசனை கூப்பிட்டு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்கிறார். That's all, miss. Okay, இதுல ஷார்ட்டா டக்கல்னு பிரீஃபா சொல்லுங்க அப்ப. இங்கிலீஷ்லயா தமிழ்லயா? தமிழ்ல. ஒரு அரசன் இருந்தவர். அவருக்கு தன் பக்கத்துல ஒரு கோயில் கட்டணும்னு ஆசை. ஒரு மாசத்துல அவர் இன்ஜினியர் மாதிரி எல்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டேன். அப்ப அவர் அதை பார்க்க போனோடனே அவர் பார்த்துக்கொண்டு அவர் தெரியாமலே ஏணியில ஏறி ஒரு 100 அடிக்கு மேல போயிட்டாரு. அப்ப போயிட்டு அவர் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டுட்டு டப்பண்டு கீழே பார்த்து பயந்த உடனே அவற்று முகம் வளரி கை கால் எல்லாம் ஆட தொடங்கிட்டு. அப்ப தான் கீழே இறங்கவே மாட்டேன்னு கேட்க
அவருக்கு கொஞ்சம் கீழே இருந்த மேசன் என்ன செய்யறாரு, தான் அரசனை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி அரசனை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்க ஒரு முட்டாள் போல ஏணி இருக்குதானே, இதால இறங்கலாம் தானே, என்னோட மேல நீங்கள் உங்களை எனக்கு வெக்கமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அப்ப அரசனுக்கு கோபம் வந்து சுத்தியில எடுத்துட்டு அவர் அடிக்க துரத்துறாரு. அவர் சத்தம் போடாம இருங்க. அப்ப அவர் சுத்தியில எடுத்துட்டு துரத்த ஏணி என்னபடியே மேசன் கீழே இறங்கி வந்துட்டார். அப்ப மேசனை துரத்துக்கு அரசனும் கீழே இறங்கி வந்துட்டார். அப்ப இறங்கி வந்த மந்திரியாக்கள் எல்லாம் அரசனுக்கு சொல்றேன், அவர் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான் அப்படி உங்களை பேசி இருக்கிறாரு. அரசனும் அது விளங்கி கொண்டு மேசனுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு, பரிசுகள் கொடுக்குறாரு. ரைட், ஓகே. உங்களோட ஸ்டோரிக்கே 10 மினிட்ஸ் போயிட்டு நான் ஒரு 3 மினிட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணேன். மிஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நாங்க 10 சொல்லல, என்ன 10 சேர்ந்திருக்கண்டு. ஓகே, பரவாயில்ல. இது சொன்னால ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்ப 10 சொல்ல தேவையில்லை, என்ன 10 செண்டு மெட்டாக்கு சொல்லட்டும் என்ன. ஓகே மிஸ், தேங்க் யூ. இப்ப நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னு சொல்லுவீங்க, அதான் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன். இல்ல ஓகே. நெக்ஸ்ட் மெட்டா குரூப் வந்து வார கிளாஸ்ல செய்யுங்க. அதோட இதையும் செய்துட்டு ஸ்டோரி மிச்ச ஸ்டோரியையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, சரியா? என்ன நிறைய நாளை கிளாஸ் இல்ல தானே, சோ உங்களுக்கு நிறைய ஹாலிடே. ரைட், ஓகே ஓகே மிஸ். ஓகே, Thank you. ஓகே, குட் நைட், பை. Thank you, Miss. Good night, Miss. God bless you, Miss. God bless you, Miss. Bye. Bye, Miss.